Well, hello everybody, and welcome to this webinar from the Magna Carta Observatory. Our topic today is serving universities or serving society in turbulent times. And universities in Ukraine are undergoing the most turbulent times probably anywhere on the planet. What's going to happen this afternoon is that we are going to screen an interview which I recorded earlier on. We recorded it earlier on because occasionally with Ukraine the siren sounds and we have to stop what we're doing, and our Ukrainian colleagues have to go down into a bunker. They are on the line with us, and I will introduce them in the recording, and they will join at the end to answer your questions. Could I invite you to put your questions in the chat, and the discussion between us runs for about 50 minutes. There's just one more thing to mention. Just occasionally during the interview, the frame freezes. Now, this is a problem, but only a little problem, and at no time does it stay frozen for more than about 4 or 5 seconds before it pops back. So don't worry, it's not your system. It's on the recording. So let us now see the interview, and let us come back together in about 50 minutes time. Hello and welcome. My name is David Locke, and I'm the Secretary General of the Magna Carta Observatory. As many of you may know, the Observatory is the guardian of the Magna Carta Universitatem, a statement of fundamental principles, values, and responsibilities. These include institutional autonomy, academic freedom, and the responsibility of universities to serve society. Magna Carta has now been signed by almost 1,000 universities in 94 different countries. The country that has the most universities which have signed the Magna Carta is Ukraine, where 79 have signed. When Russia invaded in February, the Magna Carta issued a statement of solidarity with the universities in Ukraine. It also issued a request for signatories in other countries to provide assistance, which many have very generously done, for which we are very grateful. The appreciation and gratitude from colleagues in Ukraine has been immense. The theme of the Magna Carta's anniversary conference this year is Universities Engaging with Society in Turbulent Times. And we were very pleased when Professor Roman Griniak, rector of the Vasily Stus Donetsk National University, approached the Magna Carta to help us to understand how they are continuing to serve their students in society in such challenging times. I'm therefore very pleased to welcome Professor Roman Griniak, who has been rector of the Vasily Stus Donetsk National University since 2012, and Anna Osmolowska, acting director of the Educational and Scientific Institute for Academic Potential Development, who is going to interpret for us. Welcome to you both.
Шановний пане Девіде, дозвольте від себе особисто і від колективу Донецького національного університету імені Василя Стуса висловити свою подяку вам і Великій хартії університетів за підтримку українських закладів вищої освіти і за надану можливість сьогодні говорити на широкий загал, говорити про повномасштабне вторгнення Росії і про те, як сьогодні освітяни України стоять на варті збереження академічних цінностей. Dear Mr. David, allow me personally and on behalf of Vasil Stus, Donetsk National University, to express my gratitude to you and Magna Charta Universitatum for supporting Ukrainian educational institutions, the opportunity to speak publicly about the full-scale invasion of Russia and discuss how Ukrainian scientists and students are trying to preserve academic values today. Thank you. Could we start by you briefly describing the Vasilistos Donetsk National University and its role in Ukraine? Чи могли б ми почати з того, щоб ви коротко описали Донецький національний університет імені Василя Стуса та його роль в Україні? Ну, я буду намагатися стисло відповісти на це питання, хоча воно передбачає дуже такий великий зміст. I will try to be brief, but this question is a lot of things I would like to say. Хотів би розпочати з того, що наш університет, Донецький національний університет імені Василя Стуса, знає, що таке війна, і ми пережили дві евакуації. Першу під час Другої світової війни і другу в 2014 році на початку російсько-української війни. І буремні події на Донеччині та принципове небажання співпрацювати з окупантом змусили нас в жовтні 2014 року попрощатися з малою батьківщиною і поїхати до центральної України, до міста Вінниці. І 24 лютого 2022 року агресор почав вже повномасштабну війну на нашій землі. Vasil Stus Donetsk National University knows what the war is. We have gone through two evacuations. The first one happened during the Second World War and the second in 2014, at the beginning of the Russian-Ukrainian war. Turbulent events in the Donetsk region and fundamental unwillingness to cooperate with the occupiers forced us to leave our small homeland in October 2014 and move to Vinnytsia, central Ukraine. But then, on February 24th, 2022, Russia started a full-scale war against our country. Хотів би зазначити, що вже 40 років Донецький університет – це моя рідна альма-матер. Я прийшов сюди студентом спеціальності право, і з листопада 2012 року я є ректором цього університету. 2014 рік – це серйозний рік випробування всього колективу університету. Хотів би навести дві цифри. На той час Донецький національний університет налічував 14 тисяч студентів і 2 тисячі викладачів і співробітників. Кожному з нас довелося вийти в той час із комфортних умов, обрати свій шлях і, зібравши життя в одну валізу, вирушити за 800 кілометрів. Donetsk University has been my alma mater for 40 years. I came here as a law student, and since November 2012, I have been leading the university as rector. 2014 was a serious test for me and for entire university community.
At that time, the university had 14,000 students and 2,000 teachers and employees. Each of us had to live comfortable conditions, choose our own path, and have impacted our lives in only one suitcase set out for 800 kilometers away from our homes. Цьогоріч наш університет відзначає 85 років з дня заснування. Свою роль в Україні ми визначаємо через 4 таких ключові бачення. Ну, по-перше, університет – це лідер, національний лідер освіти та науки, який керується якістю освіти як суспільною цінністю. І ми це підтверджуємо. Стусівський сьогодні входить в топ-10 кращих класичних університетів України і посідає перше місце в рейтингу закладів освіти Центрального регіону України. This year, Vasily Donetsk National University marks 85 years since its foundation. We defined our role in Ukraine through 4 key visions. First, as a national leader in education and science, which is guided by quality as a social value. Vasily Donetsk National University is included in the top 10 best classical higher education institutions of Ukraine and ranks first in the ranking of higher education institutions of the central region of Ukraine. Друге наше бачення. Університет – це надійний і соціально відповідальний партнер громадських організацій, владних інститутів, міжнародної спільноти. Сьогодні ми маємо понад 70 українських і 60 міжнародних установ наших партнерів. We are a reliable and socially responsible partner of public and governmental institutions, the international and domestic business community. We collaborate with more than 70 Ukrainian and 60 international partner institutions. Третій аспект. Університет – це спільнота експертів-професіоналів, які здатні формувати цінності, здатні впроваджувати певні новації. І ми маємо сьогодні 20 потужних наукових шкіл з такою багаторічною історією і власними розробками. Ну і кадрове ядро університету – це професори, доценти, в тому числі і іноземні, які виступають дослідниками, практиками і які якраз і формують оце експертне середовище. The third direction is that we are a community of professionals who can create values and implement innovations. We have 20 powerful scientific schools with many years of history and our own developments. Core of the university's academic staff are professors, including foreigners, researchers, and practitioners who form the expert environment of Ukraine. Ну і ще один аспект. Університет – це завжди світоглядний простір однодумців, студентів, викладачів, співробітників з власним корпоративним духом, що надає можливість жити, працювати, навчатися за принципами, в першу чергу, академічної свободи, доброчесності, професійної гідності і патріотизму. І ми живемо за таким гаслом, що університет – це не стіни, які ми залишили в Донецьку. Це люди, це цілі покоління родин, що створювали його найкращі традиції. And fourth, we are a worldwide space of like-minded people with their own corporate spirit, which provides opportunity to live, to work, and study according to the principles of academic freedom and integrity, professional dignity, and patriotism. The university is not the campus, it's not the walls and infrastructure that we left behind in Donetsk. These are people, whole generations of families who created its best traditions.
Ну і завершити хочу відповідь на це питання тим, що попри воєнний стан, сьогодні в університеті відбувається навчальний процес, розвивається науково-дослідна діяльність, академічна мобільність, але головна наша задача, безперечно, це перемога. Тому кожен із нас воїн на різних фронтах. І це волонтерство, це інформаційний фронт, допомога мешканцям окупованих міст, які втратили домівку. Це отака щоденна наша діяльність паралельно з освітнім процесом. Despite the state of war, the university conducts educational process, develops research activities, academic mobility, etc. However, the principal task today is our victory. So each of us is a warrior on different fronts. Volunteering, assisting on the informational front, helping refugees from the occupied or destroyed cities who have lost their homes. These are our daily activities paralleled with the educational process today. Thank you. You mentioned, Rector, the values of your university. Can you say what those values are? And can you say, although you have already said a little bit of this, how you seek to put them into practice? Шановний пане ректоре, так, ви вже говорили про основні цінності. Як ви пропагуєте ці цінності? Як ви їх впроваджуєте? Хотів би тут зазначити, що ми працюємо, як живемо. Сьогодні майже 90 десь наших викладачів, студентів, випускників боронять землю від агресора. І стусівці, вони цінують ім'я університету і прагнуть бути гідними його. Нескореність громадянської позиції, пам'ять про тих, хто боронить нашу землю сьогодні, і якість освіти – це ті цінності, які пронизують всю нашу діяльність. І наші цінності – це в першу чергу цінності людського духу. We work as we live. Today, almost 90 teachers, students, and graduates of our university are defending Ukraine on the battlefield from Russia. Community of Vasil Stus Donetsk National University values the university's name and strives to be worthy of it. The invincibility of the civil position, the memories of those gratitudes who gave their lives for us, and the quality of education are values that permeate all of our activities. Our values are the values of the human spirit. Говорячи про цінності, я не можу не згадати той факт, що 12 червня 2015 року Донецький національний університет отримав премію свободи Freedom Awards. Це та нагорода, якою Атлантична Рада відзначає видатних борців за свободу. Speaking about values, I would like to mention one important fact. On June 12, 2015, Donetsk National University received the Freedom Awards, an award given by the Atlantic Council to outstanding freedom fighters. And we would like to show it. Це така от невеличка статуетка. The small sign, but for their big dignity and patriotism. Thank you. Could you, the current full-scale war began back in 2014 as a result of the Russian invasion. You've already said that the university moved, but
how else did the war affect the way in which the university operated? Ви вже сказали, да, про те, що війна почалася так ще в 2014 році. Чи могли би ви сказати, як ще це вплинуло на ваші цінності і як ви продовжували реалізовувати навчальний процес? Окей. Дивлячись на цю статуетку, я хотів би декілька слів сказати про свободу. У кожного, хто тоді, 2014 року, залишив усе в окупованому Донецьку і переїхав у невідомість, було право вибору. І кожен із нас обрав свободу, а не тиранію. Демократію, а не диктатуру. Верховенство права, а не панування поліцейської держави. Ми обрали свободу з Україною в серці. Everyone who left their homes in occupied Donetsk in 2014 and moved into uncertainty had the right to choose. And each of us chose freedom over tyranny, democracy over dictatorship, the rule of law over the rule of a police state. We chose freedom with Ukraine in our hearts. Документом, який закріплює ці цінності, є стратегія розвитку Донецького національного університету 2025. Вона була прийнята ще в 2017 році, і саме там закріплені основні цінності і наші пріоритети. Якість освіти як цінність реалізується в постійному вдосконаленні інтерактивних практик викладання, управлінських компетентностей, професійних знань. А партнерство, як філософія новацій, дає результати в безлічі корисних проєктів, що були реалізовані зі студентством, з громадськими організаціями, з потужними підприємствами, ну і, безперечно, з міжнародними партнерами. The document that establishes our values and priorities is the development strategy of Vasyl Stus Donetsk National University 2025, which was adopted in 2017, where our main priorities are stipulated. The quality of education as a value is realized in the constant improvement of interactive teaching practices, management competences, professionalism of each academic staff employee. Partnership as a philosophy of innovation gives results in many useful projects that have been implemented with students, public organizations, powerful enterprises, and of course, international partners. Could you say a little bit more about how the university has actually been affected by the war? Чи могли б більш детально розказати, як саме на університет вплинула війна і що саме відбулося? Окей. Тут, відповідаючи на це питання, я хотів би згадати ще 2013 рік, а саме наприкінці цього року почалися події, які збурили і Україну, і весь цивілізований світ. Викладачі і студенти нашого університету були активними і учасниками, і організаторами різних акцій, мітингів на підтримку територіальної цілісності України, чинили спротив російській пропаганді, відкрито висловлювали свою українську громадянську позицію ще тоді в українському Донецьку.
I should mention about the events at the end of 2013, the events that shook Ukraine and the entire civilized world had begun. Teachers and students of Donu were active participants and organizers of numerous actions and rallies in support of the territorial integrity of Ukraine, resisted Russian propaganda, and openly expressed their pro-Ukrainian civic position in Ukrainian Donetsk. І після анексії Росією Криму в березні 2014 року, захоплення державних адміністрацій в Донецькій, Луганській областях російсько-терористичними групованнями, попри наш спротив, все ж таки 16 вересня 2014 року бойовики зайняли адміністративні приміщення університету, зняли український прапор з головного корпусу університету і замінили його на їх триколор, так званої ДНР. After the annexation of Crimea by Russia in March 2014 and the seizure of state administration in both Donetsk and Luhansk regions by Russia terrorist groups, despite our opposition, on September 16th in 2014, militants occupied the administrative premises of the university, removed the Ukrainian flag from the main building, and replaced it with the enemy tricolor of the so-called Donetsk People Republic. Саме от в такій ситуації, в умовах загрози фізичної розправи і через своє небажання співпрацювати з терористами, з окупантами, буквально упродовж кількох годин велика кількість викладачів, співробітників, студентів змушена була покинути рідне місто, свої домівки, батьків, друзів, дехто, на жаль, назавжди. Under the threat of physical violence, due to their reluctance to cooperate with terrorists and occupiers, a large number of academic staff members and, of course, students were forced to leave their hometown, their relatives, parents, friends, sometimes forever. Одразу після захоплення університету була створена ініціативна група викладачів і студентів, яка розпочала таку роботу зі збереження вільного українського університету. Вони створили такий громадський рух «Врятуй Альма-Матер», і в результаті перемовин з Міністерством освіти і науки з'явився такий наказ. Він з'явився 30 вересня 2014 року, який зазначив, що Донецький національний університет починає працювати у місті Вінниця. Immediately after the capture of the university, an initiative group of teachers and students began work to preserve our free Ukrainian university. They created the public movement Save Alma Mater. As a result of the negotiations of the Ministry of Education and Science with the administration of our university, on the 30th of September in 2014, the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the organization of the educational process of the Donetsk National University in the city of Vinnytsia appeared. Ну і саме важливе, вже 3 листопада 2014 року університет розпочав освітній процес в місті Вінниця. І це стало такою сторінкою новітньої історії нашої рідної Альма-Матер. On the 3rd of November in 2014, university has started the educational process in Vinnytsia. This became a new page in the history of our alma mater. Ми прекрасно розуміємо і знаємо з вами, що війна – це
глобальна катастрофа. І мільйони невинних смертей і скалічених душ. Проте саме війна спонукає рухатися вперед задля перемоги. We know that war is a global disaster that costs millions of innocent lives and souls, but it is what drives us forward for our victory. Університет сьогодні чітко розуміє свою і усвідомлює свою сигнальну функцію. Функцію і для суспільства, для громадянського суспільства, і необхідність бути проактивним. Тому ми в цьому році відкрили нові освітні програми на потребу відновлення України після перемоги. Війна поставила освіту в залежність від вирішення питань безпеки, наявності укриттів, про що в мирний час, в принципі, не думаєш. Війна активізувала потребу говорити правду сьогодні про дії терористів на весь світ. І ми сьогодні двома мовами щодня даємо таку інформацію про кожний день російського вторгнення. Today, the university is fully aware of its signaling function for society and the need to be proactive. Therefore, we opened new study programs needed for restoration of Ukraine after our victory. The war made education dependent on security conditions and the availability of shelters. And this is what nobody thinks about in peacetime. The war intensifies the need to tell the truth about the actions of terrorists to the whole world. And we provide such information every day in 2 languages about each new day of the Russian invasion. Безперечно, слід озвучити і негативний вплив війни. Сьогодні в університеті відсутня власна інфраструктура, тобто ми не маємо свої власні навчальні корпуси і гуртожитки. Не вирішене питання житла для співробітників університету, які 8 років орендують квартири. Недостатня база, наукова база для наших лабораторій, для проведення потужних досліджень, особливо в сфері природничих наук. Ну і все ж таки війна, вона потребує концентрації. І концентрації саме на перемогу. І майбутнє життя, безперечно, після неї. Отак ми і рухаємося. Of course, we recognize the negative impact of the war. The university doesn't have its own infrastructure, educational buildings and dormitories. Unresolved issues of housing for employees who are forced to rent apartments for 8 years. An insufficient base of scientific laboratories for conducting research, especially in the field of natural sciences. However, war requires concentration on victory and the future life thereafter. That's how we are moving forward. Thank you. I would like to change the focus a little bit because it's very clear that during the war, your university has continued to serve your locality, to work with your staff. How have you, as the senior leader of the university, been able to achieve this? Я хотів би трохи змістити фокус нашої розмови. Так, ви говорили про переміщення, вашу історію, про викладачів, так, але дуже важливим те, що ви все ж таки змогли зберегти освітній процес, продовжити надавати освітні послуги. Як вам вдалося це зробити?
Ну, мабуть, важливою нашою перевагою стало впровадження і використання в університеті хмарних технологій і електронних корпоративних сервісів ще в 2012 році. І це дозволило нам, по-перше, зберегти всі важливі дані про діяльність університету після того, як він був захоплений бойовиками. По-друге, ми змогли тримати постійний зв'язок корпоративною електронною поштою з кожним нашим здобувачем, з кожним з нашим співробітником, викладачем. Вони опинилися в різних куточках України, і тут потрібна була отака комунікація. Ну і третій такий момент – це дозволило нам продовжити освітній процес у зручному форматі, безперечно, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. So our important advantage has been the using of cloud technologies and electronic corporate services at the university since 2012. This allowed us, firstly, to save all important data, even after the capture of the university infrastructure by militants. Secondly, to keep in constant contact by email with our students who found themselves in different parts of Ukraine after the start of hostilities. And thirdly, to continue educational process in a convenient format using information and communication technologies. І я хотів би згадати той факт, що саме через цей досвід в 2020 році, з початком пандемії COVID-19, ми також були абсолютно готові до провадження навчального процесу в онлайн-форматі. By the way, it was precisely because of this experience in 2014, with the onset of the coronavirus pandemic in 2020, we were absolutely ready to implement the educational process in an online format. І відповідаючи на це питання, не можу не сказати про роль наших іноземних партнерів. Хочу подякувати їм за підтримку в наукових дослідженнях. Наші сьогодні хіміки завдяки лабораторній базі французьких університетів напрацьовують свою експериментальну базу, успішно захищають кваліфікаційні наукові роботи або роботи докторські. Завдяки підтримці Посольства Сполучених Штатів ми сьогодні розробили і використовуємо власні електронні ресурси якості освіти, що дозволяє нам і прозоро формувати індивідуальну траєкторію навчання, а студентам об'єктивно оцінювати викладання. Of course, I would like to thank our foreign partners for their support in scientific research. Thanks to the laboratory base of French universities, our chemists develop an experimental base and successfully defend their master or doctoral thesis. Thanks to the support of the US Embassy, we have developed and use our own electronic resource, allowing us to transparently shape an individual learning trajectory for each student. And of course, for students to objectively evaluate the quality of teaching as well. Thank you. From our earlier discussion, I was very struck by the loyalty that your staff and students have shown to your university at this time. Could you describe that? And could you describe the effect that that has on your university? Під час нашої попередньої дискусії, розмови, я був дуже вражений тією лояльністю, тією схильністю, яку співробітники та студенти проявили до свого університету в той час. Чи могли б ви описати це та який вплив ці події, така лояльність має на університет?
Так, дійсно, майже 60% викладачів і співробітників і 70% студентів виявили бажання у 2014 році приїхати разом з університетом, приїхати у невідомість, проте зберегти свою честь і гідність. Yes, really, almost 60% of academic and administrative staff and 70% of students expressed their desire to move together with the university in 2014, to move into uncertainty, but to preserve their honor and dignity. І сьогодні, через 8 років, переважна частина наших викладачів – це внутрішньо переміщені особи, які втратили власність, засоби для гідного життя. І сьогодні їх заробітна плата часто дорівнює вартості оренди житла в місті Вінниця. Вони були змушені залишити своїх батьків, іноді стареньких, хворих, і втратили, безперечно, родинні зв'язки та друзів. Today, 8 years after, most of the academic staff members of Vasil Stous Donetsk National University are internally displaced persons who lost their property, means for a decent life, whose salary is often equal to the cost of renting apartments in Vinnytsia, were forced to leave their parents, sometimes old and sick, and lost family ties and friends. І саме завдяки таким людям, таким співробітникам, які проявили любов до рідної альма-матер, певну жертовність і патріотизм, університету вдалося зберегти свою класичну структуру. Наукові школи, відновити і посилити втрачені через війну позиції і у вітчизняних, і міжнародних рейтингах, розвивати співпрацю з ключовими партнерами. І отут я хотів би звернути увагу на таку колосальну підтримку міжнародних і національних партнерів, завдяки яким відбулося формування вже теперішньої структури університету. Бо всі ми об'єднані такою однією метою – перемогти агресора і жити у вільній незалежній Україні. Thanks to such employees who showed love for their alma mater, their sacrifice and patriotism, the university managed to preserve its classical structure, its scientific schools, restore and strengthen positions lost due to the war in national and international rankings, develop cooperation with key partners. It was thanks to the huge support of international and national partners that the current infrastructure of the university was established in Vinnytsia. This is because we are all united by one goal: to defeat the aggressor and live in a free and independent Ukraine. Thank you. Thank you. Yeah. Could you share with us what your approach has been to leading the university and how this is different in a time of war from how it is when you lived in peaceful times? Чи можете ви поділитися своїм підходом до керівництва, до управління університетом і, звісно, чим ці підходи, чим ці інструменти відрізняються в період війни від мирних часів? Ну, звісно, війна вимагає таких оперативних, неординарних управлінських рішень і диктує зовсім інші підходи до керівництва. Certainly, war requires operational and extraordinary management decisions and needs other approaches to management. Я би ці підходи поділив на два періоди. Перший період – це наше переміщення до міста Вінниці, починаючи з 2014 року, і вже сучасна наша реальність.
повномасштабна російсько-українська війна. I would like to define these approaches in two periods. First, when we moved to Vinnytsia in 2014, because of Russian invasion on the east of Ukraine, and now in 2024 because of full-scale aggression of Russia. От саме починаючи з жовтня 2014 року, нам потрібна була підтримка громадськості, держави щодо переміщення. І починаючи саме з жовтня цього року, важливим був такий публічний розголос щодо переїзду до міста Вінниці із залученням засобів масової інформації, відомих особистостей, соціальних мереж, іноземних партнерів. So in October 2014, it was important for us to speak about the displacement of university to Vinnytsia, with the involvement of mass media, of governmental structure, of famous personalities, social networks, and foreign partners. В той час ми боролися за авторські продукти, ім'я, герб, прапор, і з метою унеможливлення використання цих наших символів псевдоуніверситетом, що залишився там в Донецьку, ми розробили, затвердили свій офіційний брендбук університету і активно його сьогодні просуваємо. At that time, we fought for our brand of our university, the name, emblem, a flag of the university, in order to prevent the use of our symbols by the pseudo-university remaining in Donetsk. We developed and approved the official brand book of the university. We have been actively engaged in the production, promotion of our branded products with logos at all levels, of course, including among external stakeholders. Сьогоднішня реальність. Починаючи з березня 2022 року, університет веде активну інформаційну боротьбу на військовому фронті. Причому це така унікальна серед закладів освіти України кампанія «Стусівський про війну». Кожен день українською і англійською мовами на офіційних ресурсах виходить інформація про перебіг військових дій з метою поширення саме достовірної інформації серед інших іноземних партнерів по всьому світу. Since March 2022, Vasil Stus Donetsk National University has been actively fighting on the information front. This is a unique campaign among educational institutions of Ukraine named Stus University about the war. Every day, the official resources of the university publish information about the course of military actions in Ukrainian and English languages, with the aim of spreading reliable information among our foreign partners around the world. Ще один приклад. Наша рубрика «Експертно про» об'єднує фахівців за різними напрямами, які активно формують експертне середовище регіону. One more example. Our campaign on Facebook «Експертно про» brings together specialists in various fields who actively form the expert environment of the region. Ми не забуваємо про хмарні технології, про продовження нашої діяльності щодо використання у всіх сферах комп'ютерних технологій. І ще один момент, на який хотів звернути увагу, з метою фінансового стимулювання найкращих наших викладачів, співробітників, нам в період війни потрібна ефективність, тому як в бізнес-структурах, бізнес-установах ми запровадили ключові показники ефективності співробітників, як основа їх стимулювання.
Of course, cloud technologies and electronic document management tools are actively developing as well. And one more example, key performance indicators, KPI, of employees are introduced in order to financially stimulate the best ones in the university, like in a business enterprise. Thank you. Okay. You mentioned earlier on about your international partnerships, and you mentioned France. But can I ask you to say a little bit more about how your international partnerships have been affected by the war, how your partners have engaged with you during this time, and whether there are any other ways in which universities in other countries can help your university in supporting its students and serving Ukraine. Ви вже говорили про важливу роль ваших партнерів. Чи могли б ви деталізувати, так, як саме ваші партнерства вплинули на університет, як ваші партнери взаємодіяли з вами протягом цього часу, і чи існують ще якісь додаткові способи, за допомогою яких університети інших країн, ваші партнери, можуть допомогти вашому університету в підтримці студентів і в своїй виключній ролі для України? Я хотів би знову згадати 2014 рік саме. Наші перші навчальні меблі і комп'ютери, без яких неможливо було відновлення освітнього процесу після переміщення, нам надали саме міжнародні партнери. Наші донори, ну і індивідуальні меценати. Ми розгорнули таку активну проєктну діяльність за підтримки Міжнародного фонду відродження, USAID, чеського уряду, посольства Королівства Нідерландів, посольства Франції в Україні, Британської ради, ну і ряд інших наших міжнародних партнерів. І це дозволило нам і відновити освітній процес, і продовжити наукові дослідження. Тобто ми сформували і продовжуємо формувати коло наших друзів. І безперечно, що сьогодні ми, як ніколи, потребуємо саме підтримки наших міжнародних партнерів. So just imagine our relocation in 2014, our first educational furniture and computers, without which it was impossible to resume the educational process after the relocation, were given to us by our international partners, donors, individual patrons. We launched active project activities with the support of the International Renaissance Foundation, USAID, the Czech government, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, the Embassy of France in Ukraine, the British Council, and etc. This allowed us not only to resume the educational process, but also to continue scientific research activity. We formed and continue to form, so to say, a circle of friends. And today, more than ever, we need strong support from partners. Щодо способів отих нових, я хотів би окреслити 3 конкретних напрями співпраці. Перше – це створення спільних наукових продуктів, спільна підготовка наукових кадрів, тому що, на мою думку, наука не має кордонів. І ми разом маємо сприяти саме науковому прогресу. I would like just outline 3 more specific areas of cooperation. Firstly, creation of joint scientific products, internships for academic staff, because in my opinion, science has no borders. Together we should promote scientific progress. Другий напрямок. Будь-який університет має створювати суспільне благо. Захищати інститут дитинства, родини, майбутнє.
сприяти створенню єдиного освітнього наукового простору, який би об'єднував країни цивілізованого світу. The second direction. Any university should create public good, protect the institution of childhood, family, future, contribute to the creation of mutual educational and scientific space that would unite the countries of the civilized world. Ну і третє – це зміцнення спільних цінностей, тих цінностей, які поділяємо ми разом з підписантами Хартії. Захист академічної свободи, інтересів студентства та демократичних принципів. The third direction, strengthening of common values that we share with all the signatories of Magna Charta, protection of academic freedom, student interests, and of course, democratic principles. Well, thank you so much, Rector, for sharing this with us and sharing it in a way which is so accessible to the other signatories of the Magna Carta and to anybody else who may be watching this. Do you have any final words for the viewers of this conversation? Чи є у вас якісь заключні слова? Дуже дякуємо вам за цю історію, і якою ви поділились з нами і з усіма, хто нас дивиться. Ну, я хотів би тут в своєму такому заключному слові сказати про наболіле сьогодні. От наш досвід має навчити світову спільноту, що прикордонні території, де конфліктують національна і локальна ідентичності, це завжди зона турбулентності і прояву крихкості державних кордонів. І через відсутність або слабкість державної політики, а також загарбницьку політику сусідів, регіональна ідентичність стає сильнішою, ніж національна. І це загроза і національній безпеці, і територіальній цілісності. Our experience should teach the world community that border areas where national and local identities conflict are always zones of turbulence and the fragility of state borders. Because of the absence or weakness of the state strong policy, as well as the aggressive policy of the neighbor, the regional identity becomes stronger than the national one. This is a threat to national security and territorial integrity. І ми сьогодні маємо об'єднати зусилля на рівні академічних установ, бізнес-кіл, представників громадянського суспільства, міжнародних організацій і посилити вплив санкцій, обмежити Путіна в ресурсах, в доступі до високих технологій. Тому що Україна для нього це не кінцева мета. Агресор не має меж своїх апетитах, але без ресурсів він ніщо. We have to join forces at the level of academic institutions, business circles, representatives of civil society, and of course, international organizations, strengthen sanctions to limit Putin in resources and access to high technologies. We should know that for him, Ukraine is not the ultimate goal. The aggressor knows no bounds in his appetites, but without resources, he is nothing. І боротьба на академічному фронті сьогодні – це надважлива зброя в руках кожного науковця. І для протидії російської агресії проти всього людства. Fight on the academic front is a powerful weapon in the hands of every scientist to counter Russian aggression against all of humanity.
Thank you. Dear Mr. Locke, thank you and all Magna Charta signatories for your strong support and attention. Well, can I thank you for what you have done in sharing this with us this morning? Can I also thank you for your courage and your bravery in agreeing to come to Bologna and to be a part of our conference? And can I, on behalf of the Magna Carta, wish you every possible success in the work that you are doing for your university, your staff, and your country. Я хотів би вам подякувати за цю розмову, за вашу мужність, яку ви проявляєте від себе особисто, від всіх підписантів Великої Хартії, і побажати вам успіху у всіх тих діях, які ви робите щодня на користь вашого університету і вашої держави. І ми дуже вдячні за те, що ви погодились приїхати в Болонію і стати такою важливою частиною нашої конференції. Від цього університету я вам дякую за підтримку і до зустрічі в Болоні. On behalf of our university, thanks for your support and see you in Bologna. Thank you all very much. Thank you. Thank you. Thank you. Well, we did indeed see you in Bologna, and Roman, you spoke on the main stage on the main day of the event, and you had great impact by helping people to understand what your situation is. You both traveled for 30 hours, I believe, each way on a bus to be with us. Which is an amazing commitment to share with the Magna Carta community. But you're now back, and can you bring us up to date? What has happened since? What are you doing now? Is there anything to add to what you shared with us? Чи можете ви додати, що змінилось з того часу, коли ми з вами зустрічались і записували це інтерв'ю? Ну, по-перше, хотів би подякувати за нашу нову зустріч і Firstly, I would like to thank you for this new opportunity to speak, to meet with you, with participants. Що змінилося? Справа в тому, що в зв'язку з військовими діями на території України навчальний процес в закладах вищої освіти дещо змістився. Це було пов'язано із Because of military actions on all territory of Ukraine, our educational process, our academic year has been postponed a little bit because of this situation. Змістилась і вступна кампанія до закладів вищої освіти. Тому ми буквально от з 3 жовтня почали навчальний процес. Also, the enrollment process was postponed for some months, and just from the 3rd of October, we have started our new academic year, unfortunately, in the conditions of war. Але це стосувалося наших першокурсників. But only for first courses year students, I mean first courses of master degree and first course of bachelor degree. Студенти старших курсів розпочали навчальний процес з 1 вересня. Students of another courses has started their educational process from 1st of September. В цьому році початок навчального процесу має свою особливість. The start of this academic year has a lot of specialities. І це саме пов'язано з нашою відповідальністю університету перед своїми студентами.
And of course, it is connected with our responsibility as university, as academic community for our students. Тому ми прийняли рішення і на протязі місяця всі навчальні заняття проводяться в режимі офлайн. And we made a difficult decision, but during the first months, all educational classes for first-year students are going in offline format, in auditories. Ми це зробили для того, щоб наші першокурсники адаптувалися до вимог вищої школи. We made this decision because we should serve to our students and should make all the efforts to help them to adopt to academic community, to education process, and to help them with this. Але це не означає, що ті студенти, які мають бажання навчатися за індивідуальним графіком, ми такий графік надаємо. But of course, we are realizing all the specialities and situations due to the war, and of course, we have the possibility to give individual schedule for each student in our university. Обов'язковою вимогою тут є забезпечення безпеки наших студентів і викладачів. У разі, якщо є певні сигнали тривоги. And it is really crucial need to give the possibility to go to a shelter, bomb shelter for all our staff, for all our students and our administrative staff, in the case of alarm signal, in case of Russian missile attack over Ukraine. Ми поповнили свої ряди в цьому році на більше ніж тисячу студентів освітніх програм бакалавра і магістра. We are welcoming now more than 1,000 new students in our university family on each level in bachelor, master degree and PhD students. Як і в попередні роки, наші студенти, першачки представляють практично всю територію України. As in previous years, our students are representatives of all regions of Ukraine. Подальші наші дії будуть залежати від безпекової ситуації в цілому і в Україні, і в тому регіоні, де ми зараз знаходимося. Our further actions, I mean, connected with operating, with educational process, depends on of some circumstances of safety, of security for our students and staff, of course. Тому ми зараз знаходимося в такій ситуації організаційного вирішення багатьох питань організаційного характеру, які стосуються буття як студентства, так і наших співробітників і викладачів. And now we are facing with a lot of organizational issues connecting with educational and working process in our university. Thank you. Can I just stay with the theme of students for a minute? Because I would imagine that many of your students are quite fearful for their own safety, fearful about how the war could be developed. What is your university doing to help those students so they can live with those fears and still study effectively? Що робить ваш університет для того, щоб запросити їх, побороти ці страхи? Дійсно, є деякі студенти і батьки цих студентів, які побоюються цієї ситуації, приходити і займатися в аудиторіях навчальних корпусів. Of course, our university is facing some fears, not only from students, but of course from parents of the students connected with the state of war in our country. Ми створили певні умови забезпечення безпеки
наших і студентів, і співробітників, викладачів, в кожному навчальному корпусі є відповідне укриття. Of course, we created some conditions to protect our students and staff from all dangerous situation. And in every building, in every educational building, we have authorized bomb shelter by local authorities for some number of people. І ми розробили відповідні такі рекомендації кожному здобувачу, як треба себе вести і де він може забезпечити свою відповідну безпеку в ситуації, коли є відповідний сигнал тривоги. Of course, we developed recommendations, manuals for each student, how he can get to bomb shelter, what should she or he should do in the situation of alarm attack, and so on. У нас, крім того, в університеті на базі кафедри психології діє центр психологічної підтримки, який працює з такими представниками студентства. And of course, in addition to these physical actions, we are troubling about mental health of our students. And on the base of our Department of Psychology, there is a center for psychological adaptation for students who are suffered from Russian aggression, who are feeling the fear about their lives, the lives of their parents. And of course, these meetings, we conduct such meetings via Zoom, via different tools, and of course, offline. We have even special laboratory, special equipment class for such activities to feel them better. And of course, these classes are conducted in personal and in group format. During all the time of war, we have the access to these activities. Our students have such possibility. And what about your academic staff? Because they've been enormously loyal to you. They're obviously not unaffected by fears themselves. And I guess many of them are going to have to support students in additional ways. How are you finding that is working out? Що ви можете сказати саме про адміністративний викладацький склад, тобто як він справляється, тому що в них є відповідальність перед студентами, так, почуватися впевненими, як відбувається ця адаптація? Безперечно, що тут є певна проблема, але вона більше пов'язана з тим, що наші можливості забезпечити на 100% безпеку студентів, вони не такі великі. Surely we have some problems with these actions because these problems are mostly connected with the thesis that our possibilities are really restricted by some circumstances. Тому оце відчуття відповідальності, воно з одного боку спонукає викладачів все ж таки хоча б оцей місяць позайматися в режимі офлайн, з іншого боку, і стримує їх від певних дій, пов'язаних з порушенням якихось там певних безпекових моментів. From the one side, this great feeling of personal responsibility of each staff member, administrative, academic staff, before students, this feeling motivates them to go to classes and to conduct classes offline. But from the other side, of course, we are realizing all dangerous moments, and this is really difficult to combine these feelings. І я хочу сказати, що саме студенти з ентузіазмом віднеслися до
саме такого режиму навчання на початковому етапі. І десь 80% студентів сьогодні всі знаходяться на заняттях. And of course, before starting new academic year, we have conducted, so to say, poll via Google form for our student. Our student council conducted such a poll, such questionnaire about the format, the preferable format of educational process. And approximately 80% gave their positive answer to go to classes. And now they are in classes in the educational process in full. With enthusiasm, you know, David, with so enthusiasm to give this and make this education effective. Yeah. We've got a question from Samantha Broadbent, who says that she's aware that the university has a large and vibrant community of international students. And how has the war affected them? And what measures are in place to support their studies and welfare? Тут є питання в чаті якраз від колег з Великої Британії, що ми розуміємо, що університети мають велику кількість іноземних студентів, українські університети, так? І як саме це вплинуло на них, і які заходи були зроблені для того, щоб підтримати цих студентів і забезпечити їх навчання? Ну, наш університет має невелику кількість іноземних студентів. Our university have not so many, but have few international students. І з початком повномасштабної агресії, російської агресії проти України, ми відповідно і за ініціативою посольств цих країн запропонували студентам перейти і почати займатися в режимі онлайн, і хто хотів, міг виїхати на свою батьківщину за межі України. And from the start of full-scale war of Russia against Ukraine, and with the initiative of international ambassadors, we gave such a possibility to cross the border for these students and to operate their educational activity via in distance format, with some distance learning, without any lack of quality assurance. Але невеличка кількість студентів, вони залишились тут в Україні. But a few of our students are now in Ukraine and they have a possibility to і займаються в такому ж режимі, як і українські студенти. To have an educational process as the same as Ukrainian students. Кожного з них ми знаємо, з ними кожного дня комуніцюємо і теж за них несемо відповідальність, як і перед всіма студентами. We know each of them personally. We are communicating with them every day. We have a so to say buddy system to communicate with our international students, to be in touch all day and night. So we understand our responsibility not only, of course, before the student, but before the international community. Okay, can we stay with your international partners at the moment? You gave us some examples of how universities in other countries and other agencies had helped you. Can I invite you to share with us, are there any particular ways in which universities, members of the Magna Carta community, can help you at the moment? Ви говорили коротко про тих іноземних партнерів, да, з якими ви співпрацюєте. Чи можете ви також доповнити, якщо якісь у вас відбулися зв'язки, от якраз
після великої участі в великій харті університетів, так? Чи можете ви розказати про це? Безперечно, перше, що ми зробили, ми привітали всіх наших партнерів і нових друзів, з якими нас об'єднала Велика хартія університетів, з якими ми познайомились саме під час проведення обсерваторії. Of course, firstly, we are really thankful to all the partners, to all the international partners, the participants of Magna Carta conference, who showed their desire to communicate, to cooperate with us. Ми обмінялися листами. We send letters, official letters to them. І не так давно, буквально на тому тижні, вже маємо 2 міжнародні угоди з Варшавським університетом і Вищою школою економіки. And just next week, we have already conducted 2 international agreements, memorandum on cooperation with the University of Warsaw and the Warsaw School of Economics after our participation in Magna Carta conference. And now we are designing a roadmap of cooperation with another partners from Balkan states, from Lithuania, from United Kingdom, and so on. І маю надію, що все ж таки в новому 23-му році це буде можливість для нас більше сконтактувати з нашими міжнародними партнерами. У нас є вже домовленість про проведення такого заходу з університетом Рамеріса. And we hope that in 2023 we have more possibilities to communicate personally with our international partners. And for now, we already have such result because we are planning to conduct mutual days of Ukraine, days of Ukrainianness in Lithuania with Mykolas Romeris University in Vilnius, to do it together, to promote Ukraine, to promote Ukrainian students, Ukrainian culture in the world. І зараз ми напрацьовуємо дорожню карту за наших дій, за результатами зустрічей під час нашого знаходження в Болоні. And now, as we previously said, just now we are developing such roadmaps with our new partners and all partners, reliable partners who are participants of Magna Carta conference. Wow, that is a really positive note on which to finish. I want to thank you both again, because when we first met back in the summer, what I was looking for was a university that really demonstrated in practice what serving society meant. And I certainly found it from meeting with you two. Your courage and your commitment by making that long journey to Bologna by coach is evidence of your support for Magna Carta. Joining with us today is further evidence of that. I'd like to invite you to keep in touch with us. Perhaps send me an email every now and again about what you're doing, and I will share that with the Magna Carta community in some way or other. And finally, I'd like to wish you every success in what you're doing in your university, for your students, for your staff, and for Ukraine. Стафу для всієї України. Пане Лок, я хотів би подякувати вам за підтримку, і я маю надію на те, що наша співпраця буде продовжуватися,
І ми ще не раз будемо зустрічатися на цікавих подіях, які будуть пов'язані з реалізацією основних принципів і академічних цінностей Великої хартії університетів. Dear Mr. Locke, of course, I would like to express my gratitude to you personally, to Magna Carta Observatory, and I really hope that we, in future, will have a lot of possibility to cooperate more and more times with the aim to promote principles, base principles of Magna Carta and, of course, academic values. І наш університет буде продовжувати шлях в напрямку реалізації основних принципів Великої хартії і стояти на сторожі дотримання цих принципів. And of course, despite the war, our university nevertheless will continue and now are continuing our way, our path to promote these academic values, to stand for these academic values in civilized world and to protect all the world from Russian aggression. Well, thank you. Thank you for that. This conversation is to be continued. But for people who are with us today, thank you for joining us. Thank you for staying throughout. There is a feedback form attached to the email which gave you the Zoom link. We always want to improve what we do in Magna Carta, so if you have any comments that you would like to share with us, you're very welcome to do so. Our next webinar is on the 4th of November. The president of our council, Patrick Dean, is going to be in conversation with retiring Vice-Chancellor Pamela Gillies. Pamela has been Vice-Chancellor of Glasgow Metropolitan University for many years now. Values have been at the heart of the way in which she has led that university. And in that conversation, she is hopefully going to share with us how she has done that, the effect that it has had, and I look forward to welcoming you to that occasion as well. Thank you for joining us today. Thank you. Thank you. And thank you to you, David, personally, and to all the audience.